the best way to possibly make a man feel flattered is to say that he is responsible for something. I would like to make a correction. I don't think any of us inspire anybody. I think the message of Swami Vivekananda inspires everybody. And let's not fool ourselves to think that we in some way have contributed something. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಅಂಕಣವನ್ನು ಬರೀತಾ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು he wrote an essay. And in that he spoke about his dreams for the new India, for a rising new India. And for those who would like to understand what a rising new India is, I think they have to just be here today. This is the rising new India. Not because we have built an extraordinary edifice, a temple of service, but I think it is the way this has been built is a true representation of the India that Swamiji dreamt about. An India where every one of us would believe that this nation is our responsibility. And when Hari spoke, I was wondering whether he only manages planes taking off or he also manages several dreams taking off from here. That is the India Vivekananda spoke about. And the compeer spoke about the 3H that is popularized by Swami Vivekananda when Alasinga Perumal, one of his favorite devotees from Chennai, and he was originally from Karnataka, in frustration looked at Vivekananda and said, "Moorottu seve maadi antiralla Swami ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಾಳ ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು? ನಾವು ವೈದ್ಯರುಗಳಾಗಬೇಕಾ? ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಿ ಕಾಡಿಗೆ, ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲೇ ಬದುಕುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋರು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರ ಆ 3H. ಸೊ ಅಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಹೃದಯ, ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಫೀಲ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುದುಕಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊತಾರೆ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಾಪ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇಹ ಹಂಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಇಳಿದು ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಭಾವನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಶುರುವಾದ. ಎರಡನೇದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೈಯೋದು ಸುಲಭ. ಅದೇನ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮುದುಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋರು. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ the head to think that Swamiji spoke about. The heart to feel. He said, feel my children, feel. Feel for the poor, the marginalized, the downtrodden. Feel till you think your heart will stop and you will fall down dead. That is the intensity of feeling Swamiji said we need to have for this great country of ours. And the very fact that so many of you have gathered today on a holiday in Bangalore, getting people to get out of their house on a holiday, especially with Netflix and Amazon, is quite a task. And with Sparsh having inspired you to come here today, it's only because you have that intensity of feeling. And you didn't stop there. Swamiji said something else. He said the head to think. And finally he said, you need to have the hands to do something about it too. And the very fact when I heard governing volunteers, I think Gopi has fascinatingly developed a new model of NGOs where entire team of volunteers come together to run such a fascinating institution. So my salutations to all of you for making this magic happen.
But there's a danger. When we start serving, there's a danger for all of us. At some point of time, we start thinking, oh, I am doing a lot of good things. We run a great center, 300 children are studying. I fell into the trap too, and I can talk from my own personal experience. After some time, the work becomes less important, and we doing the work becomes more important. So I'm sure all the people sitting here will also recall another powerful saying of Swami Vivekananda. He said, don't stand on a pedestal and say, here my poor man, take my 5 cents. But be thankful that the man was available for you to do something for him. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹಸುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ನೀನೇನಪ್ಪ ಕಾಯೋದು ಅದನ್ನು. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, all of us have to watch out for one cancer. It is possibly more stronger than the COVID that we saw. The cancer of I am doing it. I think at some point of time, if we can keep thinking that it is getting done through me, I think that is the greatest service we can do to humanity itself. For every donor here today, I think donor is the wrong word. For every partner that is here today, remember, you're all instruments of that change. Never think you are the change or the initiators of the change. You're neither. We are all here in this game together. We are all in this game of restoring faith in humanity in a world which is getting rapidly, dangerously different. The fragmentation that we see in every part of the world requires this humanity to send a message that amidst all this, there is a silver lining, and that silver lining needs to keep growing till we can throw out the dark clouds once and for all. And I think today has been a special day. Last night, in the kind of job that I'm doing right now, crisis has become a part of my life. And I was half tempted to call up Krishna and say, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೇನು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಸಂತೋಷದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೈ ಬಚ್ಪನ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಒಂದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು. ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಮಗೇನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು. ನಾಳೆ ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ಬರುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಇರಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ನೆರವಿರಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಉಚಿತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನಿರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ಗೋಪಿ ಅಂತೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ತಂಡದವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಲ್ಲದೆ ವಸೂಲಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.